Yes, good evening everyone. So last class naga we had seen the concept of sets and dictionary concept nodidvi. So in the today's class we are concentrating on one of the most frequently used feature in Python, that is the concept of functions, that is user defined functions. The first question sir, function andre eno? A function is nothing but it is a set of instructions. Simple words naga set of instructions is called as function. So voice is muted, sir. Okay. Yes. So a function is defined as set of instructions. So nimge antandra set of instruction is nothing but the instructions which have one meaningful operation. Like simple example, you can say c is equal to 3 plus 4. So this is what we call it as instruction. And I had explained you an instruction is nothing but it is a set of tokens. So ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we have something called as tokens. Tokens are nothing but these are all alphabets, numbers and symbols that you have in your English language in this case. ಈ set of tokens ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ this becomes a instruction. And ಈ set of instructions ಗಳು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we call them as a function in this case. So this is the simple hierarchy that we use. Amel set of functions again, then we call it as a class, and we are concentrating till this particular point in this. That is, we are concentrating till the concept of classes in this. So adashti ivatta we will try to finish off with the functions as well as the classes in this case. So as I told, token is nothing but it is smallest indivisible element of a programming language. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ we call it as a token in this case. Next, instruction ಅಂತಂದ್ರೆ it is set of tokens which forms a meaningful statement. So meaningful statement antandra it should have a valid proper meaning in this case. Like example, na if I write a is equal to 3 plus and bardu ishte itte mund continue madlilla andre, of course here it is a set of tokens but it does not have a proper meaning. Idinna na one programming language na hakide antandra it will not give me a valid output in this case. So antavuk ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು the most important word is meaning, which forms a meaning. ಆ meaning ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we call it as a instruction in this case. ಸೊ ಅಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಟೋಕನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ instructions which performs an operation. ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ there can be only one single instruction or it can be multiple instructions. So set of instructions together we call it as a we call this as a function ante ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, ಈ set of functions ಗೆ we call them as a class. That is, a class is set of ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು there are of course some predefined functions. Now let's not concentrate on class.
I'll concentrate on the functions in this case. So functions again, you have system defined functions and we have user defined functions. System defined functions andre enu? We saw that in the previous classes, like one function called as str. str ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ str ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that value will be converted to integer. Same way we saw one more function called as float, which converts string to integer in this case, string to floating point value. Next adadmele we saw many functions in set. We have seen some functions, we have seen some functions in dictionary, we have seen it in list, we have seen it in tuples like len. We saw add, we saw remove, we saw discard, and we saw update, and so on. So these were some of the various functions which we had seen in the previous examples in this. You elladukka enantandra we call them as a system defined functions, and innu bhalashtu there are huge number of system defined functions, but sadhyak nodidrolaga these were the common functions that we have used. Innond use ಮಾಡ್ತೀವಿ called as input ಅಂತೇಳಿ. It is used to take the inputs from the user. Like example, ನೀವು C language ನಾಗ you people write scanf statement. So scanf ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we take the inputs from the user. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ Python naga, if I want to take an input from the user, we can make use of the input function, and the input function always takes the input in the string format. So adanna ನೀವು integer convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ int ಅನ್ನೋ function call ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to perform the operation in this. But since we are concentrating on web development ಅಂದ್ರೆ web applications ಕಡೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ I did not give much stress to the input function this. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. We can have 1 or 2 programs using the input function to take the inputs in this. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪೈಥಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಡೆವಲಪರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆದ್ರೆ the Python language also gave an option where user can define their own functions. Like user ge ಏನೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ he can create his own functions and he can give the operations to be performed in those particular functions in this case. Like sir, C language, in case of Python, how do we create a function in this? Very simple. Python defines one keyword called as def. def stands for definition antele. Now of course ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ def ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು he tells give whatever the name of the function you want. ಆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಒಂದು ಏನರ ಯೂನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ರಿ in and followed by the brackets in this case. And remember these brackets here with the keyword definition identifies a function. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬಾಜು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಟಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲನ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಸೊ ಕೋಲನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ
this particular statement will be created in this case. So ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the instructions in this case. ನಿಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 1 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್. ಇದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಕೋರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಎಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. Like you can call them as parameters or you can call them as arguments in this case, and these are optional. Bekadre bariri, badadre you can skip this in this case. Second point in this, new instructions baradmala sometimes some of the functions may have to return some value. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ C++, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಕೀವರ್ಡ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ you can write instructions using this particular syntax in this case. So you can have any number of instructions below that. So last again, say this is n-1, that is n-1 line, and this is a nth line. Andre n can be anything in this case. So this is the format in which we can create one user defined function in this case. No doubts, I hope no doubt for defining the function in this. Doubt idre kelbodu, I'll clear it now itself. Okay, so ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ನಾವು ಒಂದು .py ಅಂತ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to a plus b, print c. This is a message what we used to write. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೆಂಗೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ def, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. a equal to 10, b equal to 20, and c is equal to a plus b, and then print c. So this is my program in this case. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, without writing this function we used to write only these 4 lines and we got the result in this. Okay, ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. We will do that. I will remove everything that is without using function. I'll save the program. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು Python programs,
and here I'll give sum dot py ಅಥವಾ function example dot py. py should be the extension of the file in this case. ಈ ಟೈಪ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಇ ಡ್ರೈವ್ cd python programs inside this execute ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ python function.xml click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ immediately whatever the instructions were written that was executed and he gave me the result in this case. ಈಗ suppose if I write all these instructions inside a function, henga def anta one keyword bartada followed by whatever the name of the file you want to have, you can write colon. All these instructions will come under one tab space. So il tab bhal important ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರಬಾರ್ದು, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರ್ಸರ್ ಆ ಪೊಸಿಷನಾಗ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ವಿ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ವಿ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೈಥಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗ್ಲಾಗ್ಯದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೌ. ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ executed? Remember, whenever you write the set of instructions inside a function, the function has to be called to perform the operation. ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಬರೆದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟು ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು make use of, I'll write the syntax first. We have to mention the function name, square bracket use, simple bracket use ಮಾಡಿಕೊಂಡು, suppose if you have any inputs, you pass the inputs in this case. ಆ inputs ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, we will see that later part in this. A very simple method to call the function. ಆ ಡೆಫ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಎಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಂಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ we have to call the function. and ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? Remember, the execution will not start directly from here, but execution will begin from the sum function. ಯಾವಾಗ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, he will jump to the line number 1 and then he will perform whatever the operations you have written inside this. So let us see how the program executes in this case. So let me run the program. So now he is giving me the
input in this. ಇಲ್ಲಿ understand one thing, sir direct ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರಿ, did the execution begin from the first line? No. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಡೆಫ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಇರೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು he got to know this is a user defined function. ಆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಸಮ್. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 1ನಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ he will jump to that particular function and then he will execute the instructions. So first time ಅವ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ, he did not execute these instructions but he checked if there is any mistakes in those instructions. ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then he reached this point and then he gets to know ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ, and he will directly go to that function and execute the instructions and you are getting the result on the output screen. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the inputs are not given by me, the inputs are already written inside the program. Sir, how can I take the inputs from the user? ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ input function in this case. Then you perform the addition, give me the result in this. Let us save this program and run the program again. He is waiting for me to enter the number. So I will type 34, enter. He is again waiting for me to give the input in this. I will give 34. What will be the result of this? 34 plus 34 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 68. 68. 100% sure? Yes, sir. Okay. Click on enter. ಇದೇನ್ರಿ 3434 ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. Who is right? Who is wrong? Who gave the answer? Swati. Swati, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? 34 plus 34. 34 plus 34 is 68. Yes or no? Yes, sir. Then why it is showing 34 plus 34 34 3434 ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? anyone else who want to tell me why? Sir, if it shows program, I will tell, sir. Okay, I'll show the program. Program is here in front of you. Nobody was concentrating on the class. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. I told one more point, input function always reads the data in the string format. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, input will read the 34 in the string format and it is stored inside A. So, A is behaving like a string. Second time na input function call ಮಾಡಿದಾಗ whatever I type 34.53 which is a decimal value, but input function ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು string formatನಾಗ read ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. And remember, when I use plus symbol between a string and another string, it is a concatenation. Concatenation ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂಗಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. And that is the reason why it is showing 34 plus 34 as 3434. But actually I was string concatenate ಮಾಡ್ಯಾನ and you are getting that result in this case. Try some other value also, it will give you the same thing in this. Run this 12 plus 23. It will show 1223. Reason, it is a string concatenation that is taking place. Yadaka antandra, it is because input function reads the data in the string format. Adanna na integer convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I told you there is a function called as int. Adanna put it inside the input function. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, input function will read that string, that is 12 in the string format, and 12 is converted to integer by the integer function and A is now behaving like a int. Same way
second one int open bracket input function. So now input function will read the second parameter 23 in the string format, and this int function will convert the string to integer, which is again 23, is stored inside B. Now A and B are behaving like a integer variables, and then C is equal to A plus B. Both integers are added. Result is also integer that is stored inside C. So C is like a integer. Print C antandaga it will show me the integer addition in this case. Save the program, run the program. I will give the same inputs 12, 23, enter. Now it is giving me the value 35 in this case. Most important, have you understood this conversion? Yes, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನನಗೆ ಸರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, compile the clear the screen, compile the program. He is asking me to enter the number. I'll give decimal values in this case, and he will give me the result in the decimal format. Okay, but illi on ಸ್ವಲ್ಪ program incomplete ada, because when I type this cursor blink ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ನಾ ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ತೀನಿ, ಮಾನಿಟರ್ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ he is not telling me what I have to do. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ 2 numbers. You give a message to the user in this case, followed by your /n. C language ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಮ್ /n ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಟರ್ 2 numbers ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Then he is expecting me to enter the values in this case. So now I'll see the message, then I can enter the value in this. Click on that, you'll get the output in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I am taking the inputs from the user and then I am performing the operation in this case. Have you understood this particular simple program? Yes, sir. No doubts in this? Hmm. Okay. So if that Yes, is sir. if that is a case, you can write down from here. Write down the heading as functions. Functions and the heading barcode. Write down the definition for all these 3 words. That is token, instruction, function. Then you have examples of system defined functions. Other than definition barkore. Function definition which already exists in the system library. So this is a definition for user defined system defined functions. User defined functions again. It is a definition defined by the user to perform the operations. ಅವೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರು, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಇವು ಮೂರುಗ ಸೇರಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್.
ಸರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. So you can write down the syntax for function. ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಅದ ರೀ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಹಾಕಿನ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟಿಲ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 26. ಅದಾದ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. Sir. Okay, so I hope everyone is finished. Write down in the next line the functions in Python. Functions in Python are defined with the keyword def. With the keyword def, inside the bracket definition, bracket ಒಳಗ definition. Next line. A function must have a unique name, and can accept parameters or arguments. Full stop. Next line. The arguments are optional. Depending on the programmer's choice. Full stop. Next line. The function can also return a value using the keyword return. Using the keyword return. Full stop. Next line. The functions, the user defined functions
the user defined functions are called by the function name, and parameters inside the bracket if required. Next line, if the called function returns a value, the function call can capture it. In a variable. Full stop. You can write down this line number 29. Okay, you can write down this as an example. Awesome. Okay, I hope everyone has finished in this case. Sir, suppose I want to pass parameters to this. Parameter pass ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Very simple. You have to take ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕದ the function is taking the parameter. ಅಂದರೆ ನಾನು some function call ಮಾಡೀನಿ, some function is taking the inputs from the user in this case. Instead of that, you can go in a reverse method. Reverse method ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ before calling the function, I will take the inputs from the user. That means, simple words, these three statements. Okay, I'll take a separate function program, that is parameter example ex.py. So parameter example, I'll copy paste it same way. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will not take inputs in the sum function but outside the sum function. So what I'm doing here is I'm taking the inputs from the user which is outside the function, or you can write it in the beginning. Okay, I have taken the inputs, then I will call the sum function. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, sum function call ಮಾಡ್ತೀನಿ. Inside this sum function I will pass the value ab. So ಯಾವಾಗ ನಾ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, it should be separated by comma in this case. Next, function definition naga you should also declare two variables a comma b, and remember
the color is changing in this case. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, these are called as actual parameters, and the functions which we have inside the function definition, they are called as formal parameters in this case. So just two names or two words that are distinguishing between the different types of inputs in this case. That is, actual parameters antandra, these are the variables which are defined or which are passed inside the function call. And formal parameters antandra, the variables that are defined or declared inside the function definition. 2 points in this case. Next point, sir, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಶುಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ those names should be used when you are performing the operation. That is, suppose if I say x and y here, the same x and y should be mentioned in this place. Okay, but adra good programming practice always tells that the actual parameters and formal parameters should be same. So actual parameter ನೀವೇನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, that is usually what the programming standard says in this case. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, I have defined one function called as sum which takes parameters and it will display me the result in this case. Save ಮಾಡ್ರಿ. Let me execute this program now. So CLS, it is Python parameter example, compile this. So he is asking me enter two numbers. I will enter two numbers and then he is giving me the error. The reason for error is float object is not iterable. Float object is not iterable. C is equal to a plus b. B is okay, fine. Line number 4, that is here some function call ಮಾಡಿದ್ದದ. Okay, the problem might be here. So now he is giving me the result. Sir, what was the mistake? ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ the function definition must always be written before the function call. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Remember what happened here. Now comparing the previous program ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? When I type that python followed by function example.py, he will start from this place. He will see function sum and definition sum ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, and ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ, he is just observing those instructions. The moment he sees the function call, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 8 ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ ಮ್ಯಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಟು ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 1 in this case, because while coming from top he had already seen the definition of the sum function. So he executed without any error. Illin programnag ಏನಾಯಿತು, I had written it in a reverse order. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, first he will, when I compile the program, I will start executing the program. He sees print enter two numbers, he will display that on the screen. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ he sees there is a is equal to input, so he will take the input from the user. Then he will take input from the second input from the user in this. Then he sees sum a comma b. So currently now he is in the fourth instruction at the fourth line. When he sees sum a comma b, ಅವನಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮುಂದದ, ಬಟ್ he don't know the definition in the line number 4. That is the reason why he immediately threw an error. ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. This is my function call and this is my function definition. C language ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, always
the function definition must come first and then you should write the function call. So ಯಾವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದ, when the execution begins, he will see the definition of sum, he will see what is the operation you are doing, and he will see you have to print the value. Next he will come to see this print enter two numbers, monitor ಮೇಲೆ ನನಗಲ್ಲಿ enter two numbers and display ಮಾಡ್ದ. I gave two inputs, so he took two inputs, then he sees sum a comma b, and when he comes to line number 8, before that only he saw the line number 1 where there is a function definition. So now since he already knows the location of the function definition, he 8th line execute ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ directly he will go to this place and he will execute the sum function in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ you will get the output on the screen in this. Clear with this point? I hope no doubt ಇದು C language concept, same thing was continued by the Python language in this case. So now you can write down the heading as function with parameters. Function with parameters, and you can write down the example for this along with those formal parameters, actual parameters, ಎರಡು statement ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. And this is also called as function call. Over, sir. Okay. So ಇಲ್ಲಿ function with parameters ada, but we are not returning anything. So how do we return a value? Like ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, the sum function is taking inputs from the user, he is performing the addition, he is taking the inputs from as a parameter, performing the addition, and he himself is displaying the result. ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಸಿ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಅಂತಂದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ calling function in this case. So here is my calling function. Illi adanna I will collect it inside a variable c in this. Then I have to print the value, print c. So let me store the example, that is return type example dot py. So here slight change, the function will not display the result, he will just return the result. The result will be displayed by the function call, after the function call in this case. Save the program and let us execute this. Python return type example, enter. So he is asking me to enter two numbers. I'll enter two numbers, click on enter. I'm getting the result in this. But remember, the result is displayed not by the user defined function, but it is defined by the calling statement in this. So this is how we return the values back to the calling function in this case. So you can write down the next heading as function with parameters
with return type. Functions with parameters and with return type. And you can write down the example. Over, sir. Okay. So this is about function with return type. First bardiddu, this was a function example where we had function without return type, without parameters. This was an example where we have function with parameters without return type, and here we have a function that is with parameters with return type in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ 3 different methods. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು where the function will not take any parameters, but he will return the value in this case. Parameters ಅವನೇ ತಗೋತಾನ, value will be returned in this. So small change to that. These inputs now will go inside the function. Then he will perform the addition and he will return the result. The result will be displayed by the calling function in this case. That is, we don't need any parameters now. So 0 parameters, but he will return the value. So illi no parameter, return .py. This will be the program name in this case. So understand, the function is not taking any inputs from the user, but not from the calling function. User kadin direct togotana, addition perform ಮಾಡ್ತಾನ, but he is not displaying the result. The result is given back, and the calling function will print the result in this case. Save ಮಾಡ್ತೀನಿ, cls, then again python with the file name, enter. So he is asking me enter 2 numbers. I have given 2 numbers and he is giving me the result. ಎಲ್ಲ 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು execution is same, but the method of execution was different. One sarti function was taking the inputs, one sarti we were taking the inputs outside in this. One sarti function return ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ the value, one sarti he himself is displaying the result in this case. So you can write down this heading ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, that is without parameters with return type.
Over, sir. Okay. So this was a function that is no parameters but with return type in this. These are the four different methods how the functions can be declared in a program. On the program naga 4 type methods irtava. I'll just summarize those methods in this case. The first one, it is with return type with parameter. Second is with return type without parameter. Third one, without return type with parameter. And last one, without return type without parameter. So ಈ ಟೈಪ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಲಿ, these are the 4 different types of methods in this case. One of the most important point, note ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, that Python language ನಾಗ I cannot have 2 functions with the same name. Okay, C language ನಾಗ ಇದೇ restriction ಇತ್ತು, you cannot have functions with same names in case of Python. So Python does not support function overloading. If you remember in C++, function overloading ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Function overloading ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but function with same name. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು function overloading ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And Python does not support function overloading or functions with same name. You cannot have it. Sir, na functions same name ಇಡ್ತೀನಿ but parameters change ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is not allowed in this case. Okay, a very direct point that is mentioned in case of functions. So you can make a note of this. Python does not support function overloading. Bardo, that is a Python program cannot have 2 or more functions with same name. ಇದು cannot capital number ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, cannot have 2 or more functions with same name.